El Sol de Agosto que como plomo derretido sobre el puerto de Veracruz. Era el año de 1751 y el Aerolia Sal, Sudor y Dinero. En la Plaza de Armas, frente al Palacio Municipal, se había levantado una tarima de madera que crujía bajo el peso de las cadenas. Comerciantes españoles, hacendados criollos y algunos mestizos con ambiciones desmedidas se agolpaban bajo sus sombreros de ala ancha, abanicándoos con papels, mientras sus ojos brillaban con la codicia de quien huel una oportunidad. El pregonero, un hombre gordo con voz de trueno llamado Don Sebastián Morelos, limpiaba el sudor de su frente con un pañuelo manchado. Había subastado cientos de esclavos en su vida, pero esta mañana sus manos temblaban de una manera que no podía explicar. 3 barcos negreros habían arribado la semana anterior desde las costas de Angola, trayendo su carga humana como cada mes. Pero uno de esos barcos, el Santa Perpetua, traía algo diferente. Los marineros hablaban en voz baja en las tabernas del puerto, bebían más de la cuenta y miraban por encima del hombro. Dicen que durante la travesía 17 hombres habían muerto sin razón aparente. No fue el escorbuto, ni la fiebre amarilla, ni las tormentas. Simplemente amanecen tiesos en sus hamacas, con los ojos abiertos y una expresión de terror que ningún médico podía explicar. Todos ellos habían tenido contacto con una esclava en particular, una mujer que permanecía en la bodega del barco, encadenada más fuerte que los demás, y que nunca pronunciaba palabra alguna. Ahora, esa mujer estaba en la tarima. Tendría unos 25 años, quizás 30. Era imposible saberlo con certeza. Su piel era oscura como la noche sin luna y sus ojos tenían un color extraño que cambiaba con la luz. A veces pardos, a veces dorados, a veces negros como pozas sin fondo. Lavaba un vestido de manta verde rasgado en varios lugares y grilletes en los tobillos que habían dejado marcas profundas en su carne. Su cabello estaba rapado casi al cráneo, según la costumbre de los negreros para evitar piojos, pero pequeños mechones comenzaban a crecer formando rizos apretados. Lo más perturbador era su silencio. Mientras otros esclavos loraban, gritaban o miraban al suelo derrotados, ella mantenía la cabeza alta y la mirada fija en algún punto invisible del horizonte. Don Sebastián Carraspio y levantó su bastón para comenzar la subasta. Señores, caballeros, atención por favor. Su voz retumbó en la plaza. Hoy tenemos ejemplares de primera calidad traídos directamente desde África para servir en sus haciendas, ingenios y casas. Comenzamos con este lot de 5 varones jóvenes, fuertes como bueyes. La subasta procedió como siempre. Hombres, mujeres y niños fueron vendidos uno tras otro. Los precios oscilaban entre 200 y 400 pesos, dependiendo de la edad, la fuerza y el estado de salud. El notario real, Don Eugenio Maldonado, un hombre flaco con anteojos redondos, anotaba cada transacción en su enorme libro de cuero con letra perfecta. Todo era rutinario, mecánico, horrible y perfectamente legal según las leyes de la corona española. Entonces llegó el turno de la mujer silenciosa. Don Sebastián vaciló antes de llamarla al frente de la tarima. 2 guardias la empujaron hacia delante, pero ella se movió con una gracia que contradecía sus cadenas. Por primera vez en toda la mañana, un silencio extraño cayó sobre la plaza. No era el silencio normal de la expectativa. Era algo más profundo, más denso, como si el air mismo se hubiera vuelto más pesado. Varios hombres entre la multitud sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales a pesar del calor infernal. El padre Anselmo, un sacerdote jesuita que pasaba por el camino a la catedral, se detuvo en seco y se persiguió 3 veces seguidas,
murmurando orations en Latin. En este momento, historias como estas se vivían en muchos rincones del Imperio Español. Díganos, ¿desde qué ciudad nos está viendo ahora? Don Sebastián comenzó la presentación con voz menos segura de lo habitual. Esta esclava proviene de las tierras del interior de Angola. Es joven, fuerte, aparentemente sana. Comenzamos la puja hizo una pausa consultando un papel que temblaba en su mano, en 300 pesos. Inmediatamente un hacendado de Córdoba levantó la mano. 350, gritó. Otro comerciante de esclavos, conocido por su crueldad, ofreció 400. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Don Rodrigo de Alvarado, uno de los hombres más ricos de Veracruz, propietario de 3 haciendas azucareras, gritó, 1000 pesos. La multitud jadeó. 1000 pesos. Era una fortuna absurda por un esclavo. Pero las cosas apenas comenzaban. Don Cristobal Mendoza, comerciante de perlas y marfil, gritó, 2000 pesos. Su voz sonaba desesperada, casi suplicante. El notario de Joker su pluma. Don Sebastián sudaba como si estuviera bajo la lluvia. 2000? ¿Está usted seguro, Don Cristobal? El hombre asintió frenéticamente, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas. 2500, rugió Don Fernando Salcedo, un capitán de navío recién legado de España. Los siguientes minutos fueron un delirio. Los números escalaban de manera imposible, 3000, 4000, 5000 pesos. Hombres que normalmente calculaban cada centavo con frialdad mercantil ahora gritaban cantidades que podrían comprar haciendas completas. La mujer no se movía, no hablaba. Simplemente miraba cada hombre que pujaba, y cuando sus ojos se encontraban con los de ellos, algo cambiaba en sus rostros. Una expresión de fascinación mezclada con terror. Algunos testigos jurarían más tarde que escucharon una voz femenina dentro de sus cabezas, aunque los labios de la esclava nunca se movieron. Era una voz suave, antigua, que susurraba cosas en idiomas que ningún europeo conocía. Palabras que sonaban como el viento en las sabanas africanas, como tambores de guerra en la distancia, como el latido del corazón de la tierra misma. Y cada hombre que la escuchaba sentía una necesidad irresistible de poseerla, sin importar el precio. Finalmente, cuando la puja alcanzó los 8000 pesos, una suma equivalente al valor de 3 haciendas completas con todos sus esclavos, tierras y animales incluidos, un hombre que nadie había visto antes levantó la mano. Vestía completamente de negro con una capa que parecía tragar la luz del sol. Su rostro estaba parcialmente oculto bajo un sombrero de ala ancha, y cuando habló, su voz era profunda como un pozo. 10,000 pesos. En oro. Ahora mismo. El silencio fue total. Don Sebastián apenas pudo balbucear, vendida. El notario escribió la transacción con manos temblorosas, pero cuando pidió el nombre del comprador para el registro oficial, el hombre simplemente respondió, eso no importa. Depositó un cofre pesado a los pies del pregonero y sin esperar más se llevó a la mujer encadenada. Lo que acaba de presenciar es apenas el inicio de este misterio enterrado en las sombras del México colonial. Si estas historias oscuras y reales lo eres en la piel, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse lo que sucedió después de esa subasta, porque lo que viene es mucho peor. Esa noche, mientras la luna llena tenía las calles empedradas de Veracruz con su luz platita, 7 hombres que habían pujado por la esclava cerraron sus ojos para dormir por última vez. Y el hombre de negro desapareció con su compra hacia las sombras del puerto, dejando solo una pregunta en el aire,
que secreto imposible guardaba esa mujer que valía más que todo el oro de las Americas. La mañana del 16 de agosto amaneció envuelta en niebla, algo inusual para Veracruz en esa época del año. Las campanas de la parroquia de la Asunción sonaron llamando a la primera misa, pero pocos asistieron. Una noticia terrible recorría el puerto como pólvora mojada. Siete hombres habían aparecido muertos en sus camas durante la noche. No eran hombres cualquiera. Eran precisamente los siete que habían pujado más agresivamente por la esclava silenciosa. Don Rodrigo de Alvarado fue encontrado por su mayordomo tizo en su cama, con los ojos completamente abiertos mirando hacia el techo con una expresión de terror absoluto. Su boca estaba congelada en un grito silencioso y sus manos agarraban las sábanas con tal fuerza que hubo que romper sus dedos para soltarlas. Don Cristobal Mendoza, el comerciante de perlas, estaba en peor estado. Lo encontraron en su escritorio, la cara hundida entre papels comerciales, con lágrimas de sangre secas en sus mejillas. El doctor Aviles, el médico más respetado del puerto, fue llamado urgentemente para examinar los cuerpos. Después de revisar a los siete cadáveres, salió de la última casa con el rostro más pálido que cualquiera de los muertos. No hay marca alguna, declaró con voz temblorosa las autoridades. No hay veneno, no hay heridas, no hay signos de asfixia. Sus corazones simplemente se detuvieron. Todos a la misma hora, según el rigor mortis, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Lo más perturbador era la expresión idéntica en todos los rostros, terror puro, como si hubieran visto algo que ningún ser humano debería presenciar. El alcalde mayor de Veracruz, Don Gaspar de los Reyes, era un hombre práctico que no creía en superstitions. Había servido en la milicia antes de tomar el cargo administrativo y había visto hombres morir de 1000 maneras diferentes. Pero esto era diferente. Convocó inmediatamente una reunión de emergencia en el Palacio Municipal con el notario Maldonado, el capitán de la Guardia Don Felipe Guzmán, y el padre Anselmo. Caballeros, dijo el alcalde golpeando la mesa con su puño, tenemos una situación que podría causar pánico en toda la ciudad. 7 prominentes ciudadanos muertos en una noche, justo después de esa subasta. El pueblo ya está murmurando sobre maldiciones y brujería africana. El padre Anselmo, un hombre culto que había estudiado teología en Salamanca, se frotaba las manos nerviosamente. Excelencia, debo confesar algo. Yo estuve en esa subasta. Via esa mujer y sentí una presencia, algo antinatural. Cuando pasé junto a la tarima tuve una visión. Los demás lo miraron con escepticismo. Una visión, padre, preguntó el notario Maldonado ajustándose sus anteojos. Soy un hombre de ciencia y fe, pero las visiones son terreno peligroso. El Jesuda Asensio. Lo sé, don Eugenio, pero six algo claramente, un símbolo grabado en su hombro izquierdo. Estaba parcialmente oculto por el vestido, pero alcanza verlo cuando el viento movió la tela. Era un círculo dividido en 8 segmentos con caracteres que no pertenecen a ningún alfabeto europeo, árabe o hebreo que conozca. El capitán Guzmán, un militar veterano con cicatrices de batallas contra piratas, intervino. Con el debido respeto, padre, los símbolos no matan a 7 hombres simultáneamente. Necesitamos encontrar al comprador, ese hombre de negro que pagó 10,000 pesos. Nadie se esfuma con esa cantidad de oro sin dejar rastro. El alcalde Asensio. Precisamente, don Felipe. Quiero que registres cada posada, cada casa, cada maldito satano de este puerto. Encuentra ese hombre y encuentra esa esclava. El capitán salió inmediatamente con 20 guardias,
pero lo que descubrieron sería más desconcertante que los cuerpos sin explicación. Durante 3 días, Guzmán y sus hombres interrogaron a cada posadero, comerciante y pescador del puerto. Nadie había visto al hombre de negro después de la subasta. Era como si hubiera desvanecido en el aire. Revisaron el registro de pasajeros de todos los barcos que zarparon esa noche, nada. Inspeccionaron los caminos que salían de Veracruz hacia el interior, ningún viajero reportado. Lo más extraño ocurrió cuando revisaron el cofre de oro que el comprador había dejado. El pregonero Morelos, quien había guardado el dinero en la caja fuerte del edificio municipal, abrió el cofre frente a las autoridades. Dentro había exactamente 10,000 pesos en monedas de oro español, todas auténticas. Pero cuando el tesorero comenzó a contarlas, notó algo perturbador: cada moneda estaba helada, como si hubiera estado sumergida en hielo durante días, a pesar de haber estado en una habitación calurosa. Mientras tanto, en las tabernas y mercados de Veracruz, el miedo se extendía como enfermedad. Las familias de los hombres muertos exigían respuestas. Algunas hablaban de contratar hechiceros para protegerse, otras planeaban abandonar la ciudad. El comercio comenzaba a resentirse. Los barcos negreros que llegaban al puerto enfrentaban la hostilidad de estibadores que se negaban a descargar su carga humana, temiendo que trajeran más maldiciones de África. Don Sebastián Morelos, el pregonero, no salía de su casa. Había desarrollado un temblor constante en las manos y bebía brandy desde el desayuno. Su esposa, Dona Mariana, le rogaba que renunciara al puesto. Ese dinero está maldito, Sebastián. Deshaz de él. Devuélvelo a quien sí, pero sácalo de esta casa. El notario Maldonado, cumpliendo con su deber, intentó localizar información sobre el barco Santa Perpetua y su capitán. Después de revisar archivos durante horas en la casa de contratación, encontró algo que lo dejó helado. El Santa Perpetua había realizado 11 viajes desde Angola en los últimos 6 años. En cada uno de esos viajes, un número inusual de tripulantes había muerto. No era lo suficientemente alto como para llamar la atención de las autoridades, pero definitivamente más alto que el promedio. Los capitanes de los 11 viajes eran diferentes, pero todos habían muerto poco después de completar su último viaje, causas variadas, febre, accidente, asesinato durante un asalto, pero todos muertos. Y en cada viaje, según los manifiestos, había una esclava particular que viajaba siempre en la bodega más profunda, encadenada separadamente del resto. Y esa noche, el padre Anselmo no pudo dormir. Se arrodilló en su celda del convento y rezó durante horas, pero no rezaba las oraciones tradicionales. Invocaba protecciones específicas contra fuerzas oscuras, exorcismos menores que había aprendido durante su formación en casos de posesión demoníaca. Porque en el fondo de su alma de teólogo sabía que esto no era simplemente brujería africana. Era algo más antiguo, más poderoso, algo que había cruzado el océano no en cadenas, sino usando las cadenas como disfraz. Y mientras rezaba, escuchó algo que hizo que su sangre se congelara, el sonido inconfundible de rasguños. Rasguños lentos, deliberados, en la puerta de madera de su celda. Cuando reunió el coraje para abrir la puerta, no había nadie. Pero en la madera, recién grabado como con guerras, estaba el mismo símbolo que había visto en el hombro de la esclava, el círculo dividido en 8 segmentos. Y debajo, grabado en un español perfecto, un mensaje que lo aterrorizó más que cualquier cosa en su vida. Siete pagarán. Siete pagarán. Más pagarán los que buscan lo que no deben encontrar. El padre Anselmo corrió a informar al alcalde inmediatamente, pero cuando llegaron de vuelta a su celda con guardias y lamparas,
el símbolo había desaparecido. Solo quedaba madera lisa, como si nunca hubiera estado allí. Excepto por un detalle, la puerta ahora estaba alada al tacto, y en el aire flotaba un olor extraño, como a tierra mojada y algo más antiguo, algo que olía a África, a selvas oscuras, a secretos enterrados bajo siglos de silencio. El Viri de Nueva España, desde su palacio en la Ciudad de México, recibió un informe urgente sobre los sucesos en Veracruz. Su Excelencia, Don Francisco de Games y Horcasitas, no era hombre fácil de imprisionar, pero las muertes inexplicables de 7 ciudadanos prominentes y la desaparición de un comprador misterioso con su adquisición eran asuntos que amenazaban la estabilidad de la corona en el puerto más importante del Atlántico. Envió a Don Álvaro Quiñones, un investigador especial con experiencia en casos delicados que involucraban tanto crimen como supuesta brujería. Quiñones había resuelto 3 casos similares en Puebla y Oaxaca, todos con explicaciones racionales: venenos, conspiraciones políticas, asesinatos disfrazados de maldiciones. Llegó a Veracruz el 22 de agosto, unos días después de la subasta. Quiñones era un hombre alto, delgado, con ojos gris que parecían analizar cada detalle. Vestía sobriamente de gris oscuro y llevaba siempre una cartera de cuero llena de instrumentos, lupas, frascos para muestras, cuadernos de notas. A diferencia de otros investigadores que se basaban en testimonios y rumores, Quiñones creía en la evidencia física. Los muertos no mienten, solía decir, y los objetos siempre cuentan la verdad. Lo primero que hizo fue solicitar exhumar los cuerpos de los 7 fallecidos. Las familias protestaron, pero la orden virreinal era absoluta. En presencia del Dr. Aviles, Quiñones examinó cada cadáver meticulosamente. Midió temperaturas, tomó muestras de tejidos, revisó cada centímetro de piel en busca de marcas invisibles. Después de 6 horas en la morgue improvisada en el sótano del Hospital de San Juan de Dios, Quiñones emergió con una expresión pensativa. Interesante, murmuró escribiendo en su cuaderno. El alcalde de los Reyes lo esperaba ansiosamente. ¿Y bien, qué encontró? Quiñones se limpió las manos con un pano. Encontré 3 cosas notables. Primera, todos los cuerpos tienen la temperatura interna más baja que cualquier cadáver que haya examinado, como si hubieran muerto de hipotermia, lo cual es imposible en el calor de Veracruz. Segunda, bajo sus lenguas, usando esta lupa, encontré diminutas marcas casi imperceptibles, como si algo muy fino les hubiera perforado ese tejido específico. Tercera, en el fondo de sus ojos hay una opacidad blanquecina que no corresponde a ninguna enfermedad conocida. El investigador presentó su teoría. Alguien, usando conocimientos médicos avanzados, posiblemente derivados de prácticas africanas o incluso asiáticas traídas por la nao de China, administró una sustancia desconocida que causa parálisis y paro cardíaco simultáneo. La sustancia entra por vía oral, específicamente bajo la lengua, donde la absorción es rápida. El frío cadavérico sugiere que la sustancia baja dramáticamente la temperatura corporal antes de la muerte. Era una explicación lógica, científica, pero quedaba una pregunta: ¿cómo administraron esa sustancia a 7 hombres diferentes, en 7 casas diferentes, en la misma noche, sin que nadie viera nada? Quiñones tenía una respuesta para eso también. Un cómplice. Posiblemente varios. Sin embargo, el padre Anselmo no estaba convencido. Visitó a Quiñones en la posada donde se hospedaba, el mesón del marinero, y le contó sobre el símbolo y el mensaje en su puerta. Quiñones lo escuchó con paciencia cortés. Padre, respeto profundamente su vocación, pero los símbolos pueden ser talados por cualquier persona con un cuchillo. El mensaje sugiere que alguien quiere detener la investigación sembrando miedo. Y es una táctica común.
El Jesuda insistió. Y el frío en la puerta. Y el símbolo desaparecido. Quiñones sonrió levemente. El frío pudo ser causado por saludar y agua aplicados específicamente. En cuanto a la desaparición, con el debido respeto, padre, en la noche oscura, estando usted aterrorizado, y es posible que el símbolo nunca existiera tan claramente como recuerda. Decidido a resolver el caso con métodos tangibles, Quiñones se concentró en seguir el dinero. 10,000 pesos en oro no aparecen de la nada. Visitó las casas de cambio, los prestamistas, incluso los contrabandistas conocidos del puerto. Nadie había movilizado esa cantidad recientemente. Entonces tuvo una idea. Si el comprador era de fuera, debió haber legado con el oro de algún lugar. Revisó todos los barcos que arribaron a Veracruz en las 2 semanas previas a la subasta. Había 17 barcos en total, 11 comerciales, 4 militares, 2 pesqueros. Entre los pasajeros registrados, ninguno levantaba sospechas inmediatas. Pero entonces, en el manifiesto del barco San Cristobal, proveniente de La Habana, encontró algo, un pasajero listado como caballero portugués Don Miguel de Lagos, comerciante de especies. Quiñones entrevistó al capitán del San Cristobal, un hombre catito llamado Robles. ¿Recuerda a ese pasajero portugués? El capitán asintió. Sí, hombre calado. Pagó bien por un camero privado. No comía con la tripulación. Se quedaba abajo casi todo el viaje. ¿Cómo era físicamente? Robles se rascó la barba. Alto, delgado, siempre vestido de oscuro. No six bien su cara. Usaba sombrero incluso dentro del barco. Pero tenía un acento extraño. No era portugués típico. Sonaba más, no sé, como del norte de África, quizás de Marruecos. Esto era un avance. Quiñones solicitó al capitán que revisara los objetos que pudieran haber quedado en el camarote. Después de buscar en el almacén del barco, Robles encontró algo, una manta de lana con patrones geométricos que definitivamente no eran europeos. El investigador llevó la manta al mercado y la mostró a comerciantes que trataban con productos africanos y árabes. Un anciano comerciante berber, establecido en Veracruz desde hacía 30 años, la examinó cuidadosamente. Esto no es comercial, dijo con certeza. Es ceremonial. Viene de las tribus del interior del Congo, pero ha sido modificada con símbolos de los Yoruba de Guinea y otros que no reconozco. Quien hizo esto combinó conocimientos de varias tradiciones africanas. Esto lo usan los, vacilando la voz, los que ellos llaman guardians de memoria. Personas que protegen secretos antiguos. Quiñones se inclinó. ¿Qué clase de secretos? El viejo negó con la cabeza. Secretos que los europeos no deberían buscar. Secretos por los que se paga con sangre. Esa noche, Quiñones regresó a su habitación en el mesón con más preguntas que respuestas. Su teoría del veneno seguía siendo la más lógica, pero los detalles no encajaban completamente. Se sentó en su escritorio organizando sus notas bajo la luz de 3 velas. Entonces escuchó un golpe suave en la puerta. ¿Quién es? Preguntó poniendo la mano en la pistola que siempre llevaba. No hubo respuesta, pero otro golpe, más suave. Abrió la puerta rápidamente, pistola en mano. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo, justo frente a su puerta, había un pequeño paquete envuelto en tela. Lo recogió cuidadosamente y lo desenvolvió sobre su escritorio. Dentro había 3 cosas, una moneda de oro de las que el comprador había pagado, una alada, un mechón de cabello negro y rosado, y una nota escrita en español perfecto con tinta negra. No todo es veneno. No todo tiene explicación.
Los siete viron lo que no debían. Usted todavía puede elegir no ver. Quiñones, hombre de ciencia y razón, sintió algo que no había sentido en años, miedo genuino. No porque creera en maldiciones, sino porque se dio cuenta de que estaba tratando con alguien que lo estaba observando, alguien que conoce cada uno de sus movimientos, alguien que había entrado a un mesón vigilado y había dejado ese mensaje sin ser visto. Guardó los objetos como evidencia y salió de su habitación. Necesitaba aire fresco. Camino por las calles empedradas de Veracruz, ahora sumidas en la oscuridad excepto por algunas antorchas. Las olas rompían contra los muelles con su ritmo eterno. Y entonces, al pasar junto a un callejón cerca de la zona de las bodegas portuarias, lo escucho, rasguños. Rasguños lentos, rítmicos, como guerras contra piedra. Venían de un edificio abandonado que alguna vez fue una bodega de tabaco. Las ventanas estaban tapiadas, la puerta cerrada con cadenas oxidadas, pero los rasguños eran inconfundibles y venían desde adentro. Quiñones miró alrededor. Estaba completamente solo. Las calles vacías. Y los rasguños continuaban, pacientes, constantes, como si algo dentro supiera que él estaba escuchando y estuviera esperando a que se acercara. Don Álvaro Quiñones no entró al edificio abandonado esa noche. Había aprendido en sus años de investigador que el valor sin preparación era simplemente estupidez. La mañana siguiente organizó un grupo, el capitán Guzmán con 4 guardias armados, el padre Anselmo con sus herramientas de exorcismo por si acaso, y el notario Maldonado para documentar oficialmente todo lo que encontraron. También contrató a 2 esclavos libertos que trabajaban como carpinteros, hombres fuertes capaces de derribar puertas y levantar piedras pesadas. Llegaron al edificio abandonado a las 10 de la mañana, cuando el sol estaba alto y las sombras eran cortas. La estructura era un viejo almacén colonial de 2 pisos con paredes gruesas de piedra coral, como en las construcciones cercanas al mar. El capitán Guzmán inspeccionó el exterior primero. Este lugar lleva años abandonado. Según los registros municipales, era propiedad de Don Hernán Cortés, el sobrino del conquistador, quien lo usaba para almacenar tabaco de Veracruz antes de enviarlo a España. Fue cerrado hace unos cuantos años después de que varios trabajadores reportaron incidents. Quiñones levantó una ceja. ¿Qué clase de incidents? Guzmán consultó un papel. Objetos que se movían solos, voces que no venían de ningún lugar, un trabajador que enloqueció y tuvo que ser encerrado en el manicomio de Orizaba. Típicas historias de fantasmas que cuentan los trabajadores. Probablemente eran ratas y ecoacústico. Pero su voz no sonaba tan convencida como sus palabras. Los carpinteros rompieron las cadenas con mazas y palancas. La puerta crujió al abrirse, liberando un aire viciado que olía a humedad, salidor y algo más, ese olor a tierra mojada que el padre Anselmo había detectado en su celda. Entraron con antorchas encendidas. El primer piso era un espacio vacío enorme con vigas de madera carcomidas por termitas y montones de escombros. Palomas habían anidado en las vigas superiores y sus excrementos cubrían partes del suelo. Polvo de décadas flotaba en el aire haciéndolos toser. Revisaron sistemáticamente cada rincón. Nada inusual, solo abandono y decadencia. Entonces uno de los guardias, un joven llamado Tomás, gritó desde una esquina. Aquí hay una trampilla. Bajo una pila de maderas podridas y sacos viejos, efectivamente había una trampilla de metal con un candado oxidado. Los rasguños que Quiñones había escuchado resonaban más claramente aquí. Venían desde abajo. El carpintero mayor, un hombre de 50 años llamado Esteban, se persinó 3 veces.
Yo no bajo ahí, señor. Mi pueden despedir si quieren, pero no bajo. El otro carpintero asincio en acuerdo. Quiñones no los culpo. Les pagos su trabajo y los de yo ir el capitán Guzmán, hombre de guerra, no iba a mostrar cobardía frente a una simple trampilla. Yo bajo primero, declaro, y con dos golpes de su espada rompió el candado oxidado. La trampilla se abrió con un gemido metálico, revelando escaleras de piedra que descendían hacia una oscuridad total. Bajaron uno por uno. Primero Guzmán con su espada desenvainada, luego Quiñones con su pistola y una antorcha. Después los cuatro guardias, el padre Anselmo con su crucifijo y agua bendita, y finalmente el notario Maldonado, cuyas piernas temblaban visiblemente. Los escalones eran respaladizados por la humedad. Descendieron aproximadamente 20 peldaños antes de llegar a un sótano de techo bajo. El lugar era más grande de lo esperado, extendiéndose bajo todo el edificio. Las antorchas revelaron algo que hizo que todos se detuvieran en seco. Las paredes estaban completamente cubiertas de símbolos tallados. No eran garabatos aleatorios, eran patrones complejos, matemáticamente precisos, que cubrían cada centímetro disponible desde el suelo hasta el techo. El padre Anselmo se acercó tembloroso a examinar los símbolos. Esto es imposible. Reconozco elementos de escritura yoruba combinados con caracteres que parecen del antiguo Egipto y otros que no he visto nunca. Pero lo más perturbador es que están organizados en secuencias narrativas, como si contaran una historia. Quiñones, siempre práctico, preguntó, ¿qué historia? El jesuita siguió los símbolos con su dedo sin tocarlos. Hablando una línea de guardians. Mujeres específicas, nacidas con ciertas marcas, elegidas para proteger un conocimiento. Algo que los antiguos reinos de África Occidental descubrieron hace 1000 años, antes de que los árabes llegaran, antes de que los europeos siquiera supieran que existía ese continente. En el centro del sótano había una estructura que parecía una mesa de piedra, pero claramente no era para comer. Tenía canales tallados que formaban el mismo símbolo que había visto en la esclava, el círculo dividido en 8 segmentos. Sobre la mesa, perfectamente preservado a pesar de la humedad, había un libro. No era un libro europeo. Estaba encuadernado en piel oscura, probablemente de algún animal africano, y las páginas eran un material extraño, ni exactamente papel ni exactamente tela. Quiñones se acercó con cautela y lo abrió. Las páginas contenían textos en múltiples idiomas, algunos reconocibles, otros completamente desconocidos. Había diagramas anatómicos sorprendentemente avanzados, mapas de regiones que no se correspondían con ninguna geografía conocida, y fórmulas que parecían combinar alquimia con algo más sistemático. Es un compendio, murmuró Quiñones con asombro. Un compendio de conocimientos médicos, astronómicos, químicos. Esto vale más que 100 haciendas. Si esto fuera llevado a Europa, a las universidades, revolucionaria. No termino la frase porque el capitán Guzmán señaló algo aterrador. En una esquina del sótano, parcialmente oculta por sombras, había una figura humana. Todos levantaron sus armas y antorchas. Era la esclava. Estaba sentada con las piernas cruzadas, aun con los grilletes en los tobillos, pero las cadenas estaban rotas. Tenía los ojos cerrados y parecía estar en un trance profundo. Su pecho subió y bajaba lentamente. Estaba viva. Y junto a ella, de pie, completamente inmóvil, estaba el hombre de negro. No se mueva, gritó Guzmán. Está bajo arresto por asesinato. El hombre habló sin mover los labios, o al menos eso pareció. Su voz resonó en el sótano como si viniera de las paredes mismas.
Los siete hombres murieron porque tocaron algo que no les pertenecía. Cuando pujaban por ella, no pujaban por un esclavo. Pujaban por acceso a esto. Señaló el libro. Sus codiciosas mentes fueron penetradas con el conocimiento de lo que ella guardaba. Y ese conocimiento, para mentes impuras, es veneno mortal. Quiñones, manteniendo su pistola firme, intentó razonar. Si es tan valioso ese conocimiento, ¿por qué exponerla en una subasta pública? El hombre finalmente se movió, quitándose el sombrero para revelar un rostro que era claramente africano, con escarificaciones rituales en las mejillas. Porque los verdaderos guardianes no se esconden. Se exponen. Y el conocimiento mismo destruye quienes no son dignos de poseerlo. El padre Anselmo dio un paso al frente levantando su crucifijo. Si lo que protegen es conocimiento legítimo, ¿por qué usar métodos que parecen brujería? ¿Por qué el mito, los símbolos, las muertes misteriosas? El hombre miró al Jesuita con algo parecido a la tristeza. Padre, su religión quemó bibliotecas enteras en Alejandría. Los árabes destruyeron los textos de Timbuktu. Los portugueses incendiaron los archivos de Benin. Cuando el conocimiento es demasiado poderoso, debe protegerse con mito, porque el mito mantiene alejadas las manos equivocadas. Señaló a la mujer inmóvil. Ella es la última de una línea que preserva sabiduría de civilizaciones que ustedes ni siquiera saben que existieron. La mujer abrió los ojos, y cuando lo hizo, todos en el sótano sintieron algo, una presión en sus mentes, como si una presencia inmensa los estuviera examinando desde adentro. Entonces ella habló por primera vez, y su voz era múltiple, como si varias personas hablaran al unísono. Ustedes han venido buscando explicaciones. Aquí está la explicación, yo no soy un esclavo. Nunca lo fui. Me permitís ser capturada, transportada, vendida, porque este libro necesitaba llegar a este continente. Los europeos están destruyendo todo el conocimiento antiguo de África. Este es uno de los últimos compendios completos, y ahora está aquí, en América, donde permanecerá escondido hasta que la humanidad sea lo suficientemente sabia para no destruirlo. Se puso de pie con una gracia que contradicía los meses de cautiverio. Los siete hombres murieron porque intentaron penetrar mi mente durante la subasta. Yo no los mate. Ellos se mataron a sí mismos al tocar con sus pensamientos codiciosos algo que estaba más allá de su capacidad para comprender. Guzmán, pragmático hasta el final, preguntó, ¿y qué hacemos ahora? ¿Los arrestamos? ¿Los dejamos ir? ¿Qué evita que simplemente tomemos ese libro? La mujer sonrió por primera vez, y fue una sonrisa terrible. Pueden intentarlo. Pero quien toque este libro sin preparación, sin pureza de intención, sin el entrenamiento adecuado, bueno, los siete hombres solo vieron fragmentos en sus mentes. Imaginen lo que les pasaría si tocaran físicamente el compendio completo. Nadie se movió. El silencio era absoluto, excepto por el goteo de agua en algún lugar del sótano. Finalmente, Quiñones bajó su pistola. Si los dejó ir, si cerramos este sótano y olvidemos que esto existe, ¿qué garantía tenemos de que no habrá más muertes? El hombre de negro respondió, el libro permanecerá aquí, Saladú. Nosotros nos iremos. Y cuando el mundo esté listo, alguien digno vendrá a buscarlo. Hasta entonces, este sótano debe celarse y olvidarse. Esa es la única garantía que pueden tener. Después de 2 horas de debate con el alcalde de los Reyes, convocado urgentemente al sótano, se tomó una decisión que nunca fue oficialmente registrada. El sótano sería Saladú con Piedro y Artemisa.
El edificio sería marcado como estructural peligroso y prohibido para acceso público. El hombre y la mujer serían escoltados fuera de Veracruz con la condición de que nunca regresaran. Las familias de los 7 muertos recibirían compensación del tesoro verianal, y la explicación oficial sería muerte por enfermedad súbita, posiblemente causada por contagio de los barcos negreros. Mientras los albanales celeban la trampilla y el acceso al sótano, Quiñones tomó una última decisión, destruyó todas sus notas sobre el caso. El padre Anselmo, por su parte, escribió un informe confidencial que envió directamente al Santo Oficio en Roma, recomendando que ese lugar nunca fuera excavado. Y así, el caso de la esclava más cara jamás subastada fue enterrado, literal y figurativamente, bajo piedra, silencio y mito oficial. 3 meses después de que el sótano fue celado, Veracruz comenzó a recuperar su ritmo normal. Los barcos negreros seguían llegando, las subastas continuaban, el comercio fluía. Las familias de los 7 muertos aceptaron la explicación oficial y la generosa compensación. Don Sebastián Morelos nunca volvió a pregonar subastas. Vendió su puesto y se retiró a una pequeña hacienda en Zalapa, donde vivió el resto de sus días bebiendo en silencio. El notario Maldonado continuó con sus registros meticulosos, pero nunca más mencionó los eventos de agosto de 1751. El capitán Guzmán fue transferido a Campeche 6 meses después, supuestamente por necesidades militares, pero algunos murmuraban que había solicitado el traslado voluntariamente. Ninguno de ellos volvió a hablar públicamente sobre lo que vieron en ese sótano. Don Álvaro Quiñones regresó a la Ciudad de México y presentó su informe al Viri. El documento oficial de 20 páginas detalaba una compleja conspiración de envenenamiento, posiblemente realizada por piratas interesados en desestabilizar el comercio de Veracruz. Mencionaba venenos exóticos del África, administrados por cómplices nunca identificados, y concluía que el caso estaba cerrado por falta de sospechosos vivos. El Viri aceptó el informe y felicitó a Quiñones por su trabajo. Pero en privado, en una reunión que no fue registrada en ningún documento oficial, el Viri le preguntó, ¿qué viste realmente al abajo? Quiñones lo miró directamente a los ojos y respondió, cosas que es mejor que su excelencia nunca sepa. Cosas que desafían tanto a la ciencia como a la fe. Ese sótano debe permanecer celado para siempre. El Viri asintió y nunca más preguntó. El padre Anselmo cayó enfermo poco después de regresar de Veracruz. No era una enfermedad física que los doctores pudieran diagnosticar, sino algo del espíritu. Dejó de dormir adecuadamente, atormentado por sueños donde veía el libro abierto y sus páginas revelaban conocimientos que su mente consciente no podía recordar al déspota. Solicitó ser trasladado a un monasterio contemplativo en Querétaro, donde podría dedicarse a la oración y el silencio. Antes de partir, visitó por última vez el edificio celado en Veracruz. Se arrodilló frente a la entrada tapiada y oró durante 3 horas. Cuando terminó, grabó discretamente una pequeña cruz en la piedra y susurró, que Dios proteja este lugar de la curiosidad humana. Amén. Nunca regresó a Veracruz y murió 10 años después, en paz, habiendo cumplido un voto de silencio sobre los eventos de 1751. Los años pasaron. 1760, 1770, 1780. El edificio abandonado permaneció intacto, cada vez más cubierto por vegetación tropical. Los veracruzanos lo evitaban instintivamente, y surgieron leyendas urbanas sobre el lugar, que estaba embrujado, que habían ocurrido asesinatos allí, que era territorio de contrabandistas peligrosos. Ninguna de estas historias mencionaba el verdadero secreto bajo tierra, pero cada noche de luna nueva,
los vecinos más cercanos reportan escuchar algo, rasguños suaves, rítmicos, como si algo dentro del edificio celular estuviera esperando pacientemente. Los que se atrevían a acercarse notaban que las piedras que celebraban la entrada siempre estaban frías al tacto, incluso en los días más calurosos de verano. Y a veces, en las madrugadas, aparecen símbolos dibujados con polvo en la entrada, círculos divididos en 8 segmentos que desaparecen con la primera brisa del amanecer. En 1790, casi 40 años después de la subasta, el gobierno veriano ordenó una renovación urbana de Veracruz. Varios edificios coloniales viejos fueron demolidos para construir nuevas estructuras. Cuando los ingenieros revisaron el viejo almacén de tabaco, encontraron algo extraño. A pesar de décadas de abandono, la estructura era sorprendentemente sólida. De hecho, era más sólida que edificios de construcción reciente. Las piedras estaban perfectamente alineadas, sin grietas, como si hubieran sido colocadas apenas ayer. El ingeniero jefe, un español ilustrado llamado Don Antonio Malaspina, propuso convertir el edificio en una aduana nueva. Pero cuando los trabajadores comenzaron a limpiar el interior, 3 de ellos enfermaron gravemente en el primer día, fibras altísimas, delirios, visions de símbolos que no podían explicar. Los trabajos se detuvieron inmediatamente y el proyecto fue cancelado. Don Antonio, curioso por naturaleza, investigó la historia del edificio. Encontró referencias vagas en archivos viejos sobre un incidente en 1751, pero los detalles habían sido convenientemente borrados o perdidos. Localizó al único sobreviviente en vivo de aquellos eventos, el notario Maldonado, ahora un anciano de 75 años, casi ciego, viviendo en una casa modesta cerca del puerto. Don Antonio lo visitó y le preguntó directamente, ¿qué pasó realmente en ese edificio? El viejo notario permaneció en silencio durante largo rato. Finalmente, con voz quebrada, dijo, joven, hay cosas en este mundo que la razón ilustrada de ustedes no puede explicar. Hay conocimientos tan poderosos que deben ser guardados, no compartidos. Lo único que le diré es esto, deje ese edificio en paz. No hay mal en él, pero hay algo que debe permanecer oculto hasta que la humanidad madure. Si es tan sabio como dice, respetará ese misterio. Don Antonio, impresionado por la intensidad del anciano, decidió no insistir. El proyecto fue definitivamente archivado. Durante la Guerra de Independencia de México, 1810-1821, Veracruz fue escenario de múltiples batallas. El puerto cambió de manos varias veces entre realistas y insurgentes. El viejo edificio del almacén sobrevivió bombardeos, incendios y saqueos. Era como si una protección invisible lo mantuviera intacto. Después de la independencia, en la nueva República Mexicana, los registros coloniales fueron reorganizados. Algunos documentos sobre la esclavitud fueron destruidos deliberadamente como símbolo del nuevo país libre. Entre esos documentos desaparecieron las pocas referencias que quedaban sobre la subasta de 1751. Para 1850, nadie recordaba oficialmente por qué ese edificio no debía ser tocado. Solo quedaban las historias de los abuelos a los nietos, no te acerques a ese lugar. Hay algo ahí que debe quedar dormido. En 1872, un terremoto sacudió Veracruz. Muchos edificios coloniales colapsaron. El viejo almacén desarrolló algunas grietas en sus paredes exteriores, pero la estructura principal se mantuvo firme. Sin embargo, las vibraciones sísmicas aflojaron algunas de las piedras que celebraban la trampilla del sótano. Durante 2 semanas después del terremoto, los vecinos reportaron que los rasguños nocturnos eran más fuertes, más insistentes.
Algunas personas juraban haber visto una luz azulada filtrandos entre las grietas del edificio por las noches. El parroco local, sin saber la historia completa pero sintiendo algo antinatural, organizó una bendición del edificio. Roció agua bendita en todas las paredes exteriores y colocó medallones de San Miguel Arcángel en las esquinas. Los rasguños disminuyeron después de eso, pero nunca cesaron completamente. En el siglo XX, Veracruz se modernizó rápidamente. El puerto se expandió. Luego el ferrocarril, la electricidad, los automóviles. El viejo edificio colonial quedó rodeado por construcciones modernas, pareciendo cada vez más fuera de lugar. En 1923, el gobierno del estado ordenó un inventario de edificios históricos. El almacén fue catalogado como estructura colonial de origen incierto, posible valor arquitectónico. Un joven arquitecto llamado Roberto Sánchez propuso restaurarlo como museo. Cuando presentó su propuesta, una anciana de 90 años llamada María Guzmán, bisnieta del capitán Felipe Guzmán, se presentó en la oficina gubernamental. Traía una carta selada, amarillenta por el tiempo. Mi bisabuelo me hizo prometer entregar esto si alguien intentaba abrir ese edificio, dijo con voz firme. La carta, escrita por el capitán en 1799, poco antes de morir, contenía una sola frase: lo que está bajo esa tierra debe permanecer bajo tierra hasta que seamos dignos. No lo somos. El proyecto fue rechazado. En la década de 1950, durante excavaciones para instalar líneas de alcantarillado moderno cerca del edificio, los trabajadores encontraron algo extraño, un sistema de túneles subterráneos que no aparecen en ningún mapa colonial. Los túneles parecen ser mucho más antiguos que la construcción española, quizás de origen prehispánico. Uno de esos túneles pasaba directamente bajo el viejo almacén. Los ingenieros, temiendo un colapso estructural, salieron los túneles con concreto moderno y evitaron excavar más en esa área. Lo que no reportaron oficialmente fue que cuando perforaron cerca del sótano del almacén, la broca de su máquina se congeló, literalmente cubierta de escarcha, a pesar del calor tropical de Veracruz. La máquina fue abandonada y el proyecto de alcantarillado fue desviado por otra ruta. Hoy en día, en el año 2024, el edificio todavía existe. Está en el centro histórico de Veracruz, rodeado por cafeterías modernas, tiendas de souvenirs y hotels boutique. Tiene una placa del Instituto Nacional de Antropología y Historia que lo declara monumento histórico protegido. La placa no explica por qué está protegido o cuál es su historia. Las ventanas permanecen tapiadas, la puerta sellada. Turistas fotografían el edificio sin saber qué hay debajo. Algunos guías turísticos cuentan versiones distorsionadas de la historia, que fue una prisión, que albergó paradas, que ocurrió una masacre. Ninguno conoce la verdad completa. Pero los veracruzanos más viejos, los que heredaron las historias de sus bisabuelos, han evitado pasar por ese lugar en las noches de luna nueva. Y la pregunta es por qué, te dirán simplemente, porque hay cosas que es mejor dejar en paz. En una noche reciente de luna nueva, un grupo de estudiantes universitarios de antropología intentó entrar al edificio ilegalmente. Querían hacer un documental sobre edificios abandonados de Veracruz. Lograron forzar una ventana lateral y entraron con cámaras y linternas. Estuvieron dentro exactamente 12 minutos antes de salir corriendo, pálidos y temblando. Cuando se les preguntó qué vieron, solo uno pudo articular palabras coherentes: símbolos. Símbolos en las paredes que brillaban. Y una voz de mujer que nos dijo, todavía no regresan cuando son dignos. El video que grabaron fue subido a internet brevemente, mostrando efectivamente símbolos luminescentes en paredes de piedra,
Antes de ser barato por razones desconocidas. Las copias que circularon fueron descartadas como efectos digitales. Los estudiantes nunca regresaron al edificio. El libro sigue ahí, en el sótano celado. El conocimiento que contiene permanece intacto, esperando. Los rasguños continúan cada luna nueva, un recordatorio de que hay algo vivo en ese lugar. No en el sentido biológico, sino en el sentido de conocimiento vivo. Conocimiento que respira y espera el momento correcto para emerger. La mujer silenciosa, cuyo verdadero nombre nunca fue registrado en ningún documento español, cumplió su misión, protegió el compendio y lo ocultó en un lugar donde sobreviviría revoluciones, guerras, terremotos y el paso del tiempo. Y el hombre de negro, su guardián, desapareció en la historia como una sombra. Algunos dicen que hay otros como ellos, dispersos por el mundo, protegiendo fragmentos de conocimientos antiguos. Otros dicen que fue único, el último de su tipo. La verdad sobre la esclava más cara jamás subastada en Veracruz no está en libros de historia. Está grabada en piedra bajo tierra, custodiada por el tiempo y el misterio. Y quizás algún día, cuando la humanidad haya evolucionado más allá de su codicia y su miedo, cuando seamos capaces de recibir conocimientos sin destruirnos con él, ese sótano será abierto. Las cadenas rotas que ella dejó ali, el libro de piel oscura con sus secretos milenarios, y los símbolos que cuentan la historia de civilizations olvidadas finalmente verán la luz del día. Hasta entonces, los rasguños continúan, pacientes, constantes, esperando. Porque el conocimiento verdadero no muere. Solo duerme en sótanos celados de ciudades portuarias, bajo los pies de melons que nunca sabrán que caminan sobre uno de los secretos más imposibles de la historia humana. Y tal vez si mejor así. Al menos por ahora.